So, good afternoon. So, yesterday, the last class, we have had a look on iron making process. Okay, va? Iron making process na enna எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம்னு நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸே பார்த்தோம், ரைட்? அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து சும்மா ஜென்ரலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ அயன் மேக்கிங்னா அது அந்த அயன் மேக்கிங் ப்ராசஸில் வந்து we have to produce pure iron. ஓகே, இதுக்கு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த பியூர் அயன் we have it in order to make the steel, right? So being steel is very useful in our daily life. There are a lot of applications for steel. So we have different types of steels also, right? So steel, a product, is not directly available in nature. It has to be produced. So the steel cannot be produced directly. We have a intermediate process also that is called as iron making process. சரியா? ஸோ அயன் மேக்கிங் ப்ராசஸில் பியூர் அயனை நம்ம கொண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். அந்த பியூர் அயன் எடுத்துகிட்டு போய் தான் ஸ்டீல் மேக்கிங் தான் நம்ம வந்து ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ அயன் மேக்கிங் அண்ட் we have steel making subjects, right? ஸோ அயன் மேக்கிங் இதில் பார்த்தோன்னா we have a condition for iron making process. இந்த அயன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் எங்கே நடக்கும்னா ஒரு ஃபர்னேஸ்குள்ளே நடக்கும். ரொம்ப ஹைட்டாக ஒரு பர்டிகுலர் டயாவில் வந்து ஒரு ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஃபர்னேஸில் அது வந்து நடக்கும், ரைட்? ஸோ இன் விச் நீங்கள் எல்லா ரா மெட்டீரியல்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, அயன் ஓர், கோக், ஃப்ளக்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ராக் ஃபார்மில் தான் போடுவோம். கல் ஃபார்மில் போடுவோம். ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் எல்லாம் இருக்குது. அயன் ஓர்லாம் இவ்வளோ சைஸ் தான் இருக்கணும், 20 mm 25 mm அவ்வளோதான் சைஸ் இருக்கணும். கோக்னா இவ்வளோ தான் சைஸ் இருக்கணும், ஃப்ளக்ஸ் தான் இவ்வளோ சைஸ் இருக்கணும். எல்லாமே கல்லாக தான் போடுவோம். சரியா? அந்தந்த ஷேப்பில் இரெகுலர் ஷேப்பாக தான் இருக்கும். ஓகே, இது எல்லா ரா மெட்டீரியலும் ஃபர்னேஸோட டாப்லேருந்து நம்ம வந்து போடுவோம். நம்ம போடுறது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து சார்ஜ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். We are going to put inside the furnace. We are going to charge from top the iron ore, coke and flux. ஓகேவா? இம்பார்ட்டன்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸில் இந்த மூணுமே வந்து டாப்லேருந்து சார்ஜ் பண்ணுவோம். கீழே இருந்து நம்ம மேலே சப்ளை பண்ணுறது தான் இந்த ஏர். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹாட் பிளாஸ்ட் ஏர். சப்ளை பண்ணுற ஏர் வந்து ஹாட்டாக இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரெஷரில் வந்து நம்ம கொடுவோம். we will blast the air from the bottom. சரியா? ரைட்? ஸோ ஒவ்வொரு ரா மெட்டீரியலுக்கும் ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. ஏன் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்குது. சரியா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 ton ஆஃப் பிகேன் அப்படின்னா எனக்கு 1 ton எவ்வளோ 1000 kg. பிகேன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். ஓகேவா? பிகேன் ஆர் ஹாட் மெட்டல் என்னன்னா சொல்லிக்கலாம். இது வந்து சாலிடாக இருந்துச்சுன்னா பிகேன். ஓகே, ஸோ அந்த 1 ton நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது பார். அயன் ஓர் வந்து 200 to 2500 kg தேவைப்படுது. 2 tons to 2.5 tons. கோக் 450 kg to 550 kg. ஃப்ளக்ஸு இவ்வளோ. ஏர் வந்து 4000 வந்து 5000 மீட்டர் கியூப். சரியா? ஸோ ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு 1 ton ஆஃப் பிகேன் 1000 kgக்கு நீ எவ்வளோ அயன் ஓர் போடுறப்ப டபுள் த டைம். ஓகே, அப்போனா என்ன அர்த்தம்? இப்போ 2000 போட்டால் 2000 வரணும்ல, வரல. ஏன்னா அயன் ஓர் டசன்ட் கண்டெயின் ஒன்லி அயன். அதில் நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸும் கலந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஒரு அயன் ஓர் ஸ்டோன் ஒன்று எடுத்தோன்னா அதை ஒரு பீஸ் எடுத்து நீ செக் பண்ண வச்சேன், அதில் வந்து அயன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன். எஃப்இ மட்டும் எவ்வளோ இருக்குது, அதில் வந்து Al2O3 இருக்கும், SiO2 இருக்கும், MgO இருக்கும், பல ஆக்சைட்ஸ்லாம் கலந்துருக்கிறது அந்த அயன். ஈவன் அயன் ஆக்சைட் ஃபார்மில் தான் இருக்கும். ஓகேவா? Fe2O3 தான் இருக்கும். Fe2O3 எவ்வளோ இருக்குது, அதில் Fe எவ்வளோ இருக்குது, எல்லாமே பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ எந்தளவுக்கு உனக்கு அயன் ஓரில் அயன் அதிகமாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி நல்லா இருக்குன்னு இருக்கும். சரியா? ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ்: அயன் ஓர், கோக், ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் ஹாட் பிளாஸ்ட் ஏர். அது ஆக்சிஜன் என்ரிச் பண்ணியிருக்கிற ஏர். ஓகேவா? 1 second.
sorry. So we have different types of iron ore. Already சொன்னதுல we have நேச்சரில் வந்து நிறைய iron ore types இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சைட் டைப்ஸ் இருக்குது, ஹைட்ராக்சைட் டைப்ஸ் இருக்குது, கார்பனேட்ஸ் இருக்குது, சல்ஃபைட்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ், எல்லா டைப் ஆஃப் அயன் ஓர் வந்து இருக்குது. ஹேமடைட், மேக்னடைட், ஹைட்ராக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா லிமோனைட், ஷாலவைட், பைரைட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த ஆக்சைட் டைப் இருக்கிற அயன் ஓர் தான். ஏன்னா அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன் ரொம்ப அதிகம், 72% அரௌண்ட். ஹேமடைட் இல்லை மேக்னடைட், இது ரெண்டுத்தில் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? திஸ் இஸ் த ரீசன் வை சூஸ் ஆக்சைட் iron ore for the iron making process. வேறு எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் iron, that is metallization of iron ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் அவைலபிள் இன் நேச்சர். அதோட காம்போசிஷன், கெமிக்கல் நேமு, அயன் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குது, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். சரியா? ஸ்டில் கிரே கலரில் இருக்கும், ப்ரௌன், ரெட்டிஷ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே தான் நமக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் யுவர் iron ore. Okay, so நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா we have different types of iron ore: hematite, magnetite, limonite and saturite. மோஸ்ட்லி இந்த hematite தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் ஹேஸ் அ ரெட் ஆக்சர் கலர். ஓகே, ரெட் கலரில் இருக்கும். இயர்லி ஆவரேஜாக 70% ஆஃப் மெட்டலைசேஷன் ஆஃப் அயன் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த தர்வாட் அண்ட் கடப்பா அந்த ஏரியாவில் தான் நிறையா இருக்கும். ஸோ நார்த்தில் பார்த்தோன்னா நிறையா வந்து iron ore mines எல்லாமே இருக்கும். ஸோ we have lot of reserves of iron ore in the north of India. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜார்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர், கர்நாடகா, கோவா. ஸோ மெயினாக வந்து ஒரிசாவில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ iron ore மெயின்லி வந்து iron ores எல்லாம் வந்து ஒரிசாலேருந்து தான் சப்ளை ஆகும். ஈவன் some people are even importing, right? Importing and exporting things, right? மெயினாக நம்ம சப்ளை பண்ணலாம். But the thing is that the raw materials of our country is very poor in quality. That is, we have lot of impurities in the raw material. Even though we have enough abundance of iron ore resource, but the quality of the iron ore is very poor. நிறைய impurities வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஓகேவா? impurities அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? The process of making iron making is very difficult. I mean, we require some more energy or more process, more things we have to do in removing that impurities. Iron making as an iron making process எல்லாம் என்ன சொன்னால், அயன் ஆக்சைடை பிரித்து அயனை பியூர் அயனை கொண்டு வரணும். Not only the oxygen, there are a lot of impurities in the iron ore itself. Not only the iron ore, நீ ஆட் பண்ணுற அந்த ஃப்ளக்ஸ், கால்சியம் கார்பனேட்டில் எவ்வளோ CaO இருக்குது, எவ்வளோ FeO இருக்குது, FeO இல்லை, MgO இருக்குது, SaO2 இருக்குது, Al2 இருக்குது, அதுலேயும் சில ஆக்சைட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஓகேவா? நாட் ஒன்லி த ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் iron ore, கோக்குமே எடுத்துக்கோ. கோக் வந்து நீ வந்து யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு மேக் த கோக், யூஸ் த கோக் டைரக்ட்லி. ஐ மீன், it is not available by nature. We have to make it from coal. coke making process பண்ணணும். ஒரு கோலை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து க்ளோஸ் ஃபர்னஸில் ஹீட் பண்ணி, இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏரில் ஹீட் பண்ணி, அதை நம்ம வந்து we are going to make it as a coke. இந்த கோக்கோட குவாலிட்டி எப்படி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதில் போய் இருக்கிற பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன். ஸோ இதெல்லாம் தான் முக்கியம். ஸோ the quality of pig iron depends upon the quality of raw material used. ஸோ pig iron-ஓ ஹாட் மெட்டலோ எதை அந்த குவாலிட்டி எப்படி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா, நீ சப்ளை பண்ணுற இல்லை சார்ஜ் பண்ணுற இல்லை இன்புட் போடுற ரா மெட்டீரியல்ஸ் பொறுத்து தான் இருக்குது. என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா, எனக்கு ரிச்னஸ்னால் என்னது, பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன் இந்த அயனோ, லொக்கேஷன், கேங்கு எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டலிக் அயன் ஷுட் பி ஹை ஃபார் ஏ குட் குவாலிட்டி ஆஃப் அயன். அதான் சொன்னால அயன் ஓரில் அயன் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அதுதான் வந்து ஹை மெட்டலைசேஷன் அர்த்தம். சரியா? ஒரு கோக்குக்கு என்ன கம்மியாக இருக்கணும், லோ ஆஷ் கண்டென்ட். நீ கோல்லேருந்து ஹீட் பண்ணி இது பண்ணுற ஒரு அதில் வந்து ஆஷ் கண்டென்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும். அந்த பாஸ்பரஸும் சல்ஃபரும் வந்து கம்மியாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி தான் அந்த கோக்கோட குவாலிட்டி வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஜென்ரலாக வந்து கோலில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபிக்ஸ்டு கார்பன்ட்டு வந்து அதிகமாக இருக்கணும். மினிமம் 88 to 91% இருக்கும். ஹைட்ரஜன் கம்மியாக இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we can differentiate it as a good quality of coal. So okay, so main the functions of coke.
ஸோ அயனோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்? அயன் ஓரை நீ வந்து ஃபர்னஸில் போடலனாவே அயனே கிடைக்காது. ஓகேவா? அது மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அயன். கண்டிப்பாக அயன் ஓர் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரா மெட்டீரியல். அது இல்லாமல் நம்ம அயனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, ரைட்? அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் வெரி த செகண்ட் மோஸ்ட் இஸ் கோக். கோக் எதனால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபர்னஸில் அப்படின்னா, இட் இஸ் எ ஹீட் ப்ரொவைடர். நம்ம என்ன சொன்னோம், அயன் ஆக்சைடை வந்து ஆக்சிஜனை பிரித்து அயனை நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும். ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது. அந்த ரிடக்ஷனுக்கு நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம்? கையில் உடைக்க முடியுமா? முடியாது. அதாவது ரியாக்ஷன் நடக்கணும். அப்போ நம்ம ஹீட்டை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எப்படி? ஃப்ளேமை பற்ற வைக்க முடியுமா? அந்த இடத்துல போய் எல்லாம் நெருப்பு பற்ற வைக்க முடியுமா? பண்ண முடியாது. இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ், ரைட்? ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது நிறைய ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த ஹீட்டு மூலிமா அந்த கல்லே உருகிற அளவுக்கு அந்த ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அப்போ தான் இது கோக் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது. ஸோ கோக் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது கோக்கில் என்ன அதிகமாக இருக்குது? கார்பன். அந்த கார்பன் எல்லாமே மேலேருந்து போடுவோம்ல, கீழேருந்து நமக்கு ஏர் சப்ளை பண்ணுறோம். ஏரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனும் மேலேருந்து கோக்லேருந்து வர கார்பனும் ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகுது. C+O gives CO2 or CO with respect to the temperature, right? So CO2 ஃபார்ம் ஆனால் என்ன அர்த்தம்? அது வந்து எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன். அந்த ரியாக்ஷன் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குதோ அந்த இடத்துல ஹீட்டெல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஹீட்டெலாம் என்ன சப்ளை, ஹீட்டெல்லாம் என்ன ஆகும்னா, இட் வில் மூவ் ஆன் டு த ரா மெட்டீரியல்ஸ் விச் இஸ் சார்ஜ் ஃப்ரம் த டாப். ஓகேவா? அந்த ஆக்சுவலாக அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்றது நான் அது வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், அதை பாருங்கள். ஓகே? ஸோ இந்த ஹீட்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்டு வந்து அந்த கல் மேலே பட்டு அந்த கல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி கீழே வந்து உனக்கு வந்து ஹாட் மெட்டல், லிக்விட் ஹாட் மெட்டலாக வருது. ஓகேவா? ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஹீட், இட் ப்ரொவைட்ஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. It provides permeability. Permeability is nothing but இது ஒரு ஃபேக்டர், இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். ஃபர்னஸ்க்குள்ள பெர்மியபிலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் த கேப் பிட்வீன் த ரா மெட்டீரியல்ஸ். ஓகேவா? ஒவ்வொரு நம்ம வந்து போடுறது வந்து கல்லை தானே போடுறோம், நிறைய கல் போடுறோம். அயன் ஓர் கல் போடுறோம், ஸ்டோன்ஸ் போடுறோம், கோக் போடுறோம். ஸோ ஒவ்வொன்றும் இர்ரெகுலர் ஷேப்பாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ இமேஜின் அ பக்கெட், ஓகே, ஒரு பக்கெட்டை வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்குள்ளே ஒரு அயன் ஓரு, அப்புறம் கோக்கு, அப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ளக்ஸ், கால்சியம் கார்பனேட், ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். இர்ரெகுலர் ஷேப், சைஸ் எவ்வளோ வேணா இருக்கட்டும். இமேஜின் தட் பக்கெட்டில் போட்டு வச்சுட்டீங்க, பாட்டமில் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகேவா? விழலை. இமேஜின் தட் பாட்டம் இஸ் ஓப்பன். ஓகே? இப்போ நம்ம வந்து அது வந்து ஃபர்னஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ கீழேருந்து ஒரு கேஸ், ஏதோ ஒரு கேஸ் இல்லை புகையோ ஏதோ ஒன்று இது பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க. கீழேருந்து அந்த சப்ளை பண்ணும்போது மேலே வருமா வராதா? இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கனால அங்கே கேப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் மேலே வரும். ஓகேவா? இதுக்கு எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா அது கேப்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? சப்போஸ் நீ வந்து அந்த கல்லோட சைஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, எல்லா கல்லும் உடச்சி தூள் ஆக்கிடுற, பவுடர் ஆக்கிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃப்ளக்ஸு, அயன் ஓரு, கோக் எல்லாமே தூள் ஆக்கிடுற பவுடர்ஸாக இருக்குது. அந்த பவுடர்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் இருக்கிற அந்த மிக்ஸ் ரா மெட்டீரியலில் அதே பக்கெட்டில், ஓகேவா, இமேஜின் தான் பக்கெட்டில் வந்து போட்டிருக்க, கீழே பாட்டம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. கீழேருந்து இப்போ வந்து அதே கேஸு ஏதாவது புகையெல்லாம் சப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து மேலே வருமா? வராது. பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ கேப்ஸ் இன் பிட்வீன் த பவுடர்ஸ். த கேப்ஸ் பிட்வீன் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் இஸ் நெக்லிஜிபிளி ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அதுதான் பெர்மியபிலிட்டி. இப்போ ரொம்ப ஜீரோவாக இருக்கிற அந்த கேப்புன்னா இட் இஸ் வெரி லோ பெர்மியபிலிட்டின்னு அர்த்தம். இப்போ ரொம்ப கேப் இருக்குது, ஒரு பக்கெட்டில் ஒரு 3 கல் 4 கல் தான் போடுறோம் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படின்னா அப்போ நிறைய கேப்ஸ் இருக்கும்ல, அது வந்து ஹை பெர்மியபிலிட்டி. ஸோ த blast furnace should have optimum permeability for the supply of gas in between the raw material. ஓகேவா? அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த கோக். ஓகேவா? எப்படின்னு நான் அப்புறமா சொல்கிறேன், ரைட்? ஸோ கோக் ஹெல்ப்ஸ் இன் மெயின்டைனிங் த பெர்மியபிலிட்டி. இந்த பெர்மியபிலிட்டி நீ ஃபர்னஸ்குள்ளே மெயின்டைன் பண்ணலன்னா சப்ளை ஆஃப் கேஸ், அந்த கேஸும் போய் அந்த ராக்ஸ் இல்லை அந்த ரா மெட்டீரியல் மேலே ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது தான் ப்ராசஸே நடக்கும். சப்போஸ் பெர்மியபிலிட்டி ரொம்ப கம்மியாகி பவுடராக இருந்துச்சுன்னா there is no interaction between the gas, CO2 gas and the raw materials. சரியா? So permeability is very important in blast furnace, and the permeability is maintained only by coke. So without coke there is no possibility of iron making process. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. Coke is the only product which maintains the permeability
and it is the only, without coke we cannot produce iron, pure iron. சரியா? பல ப்ராசஸ் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க, கோக் இல்லாமல் பண்ண முடியுமானா ஒன்றும் பண்ண முடியும். முக்கியமான காரணம் அது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, இன்னொரு காரணம் இட் மெயின்டைன்ஸ் பெர்மியபிலிட்டி. சரியா? ரைட். ஸோ அயன் இஸ் ஃப்ளக்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி கால்சியம் கார்பனேட் யூஸ் ஆஸ் ஃப்ளக்ஸ். ஃப்ளக்ஸ் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது? அயனோர் சொல்லிட்டேன். அயனோர் அயன் இல்லாமல் அது வந்து அயனோர் இல்லாமல் நம்ம அயன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. கோக்கும் நான் சொல்லிட்டேன், கோக் இஸ் ஹீட் ப்ரொவைடர், ஹீட் இல்லாமல் நம்ம ரிடக்ஷன் பண்ண முடியாது. கால்சியம் கார்பனேட் எது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கால்சியம் கார்பனேட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் we have lot of impurities in the iron ore. Not only in the iron ore, in the flux also அதில் வந்து நிறைய impurities இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவோம்னா, we add this calcium carbonate in the form of calcium oxide. This calcium oxide will react with sulfur and other oxide to form slag. ஓகேவா? ஸ்லாகில் நான் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ், கால்சியம் ஆக்சைடு, MgO, SaO2 எல்லாமே இருக்குது. சரியா? அந்த ஆக்சைட்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த ஆக்சைட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவல் கால்சியம் ஆக்சைடாக இருக்கலாம், இல்லை CaO Al2O3 இருக்கலாம். ஓகேவா? பைனரி சிஸ்டம், டெர்னரி சிஸ்டம், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லலாம். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் மெட்டலஜியை படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சிஸ்டம் இருக்கிறத வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஃப்ளக்ஸு. ஸோ இந்த ஸ்லாகே ஃபார்ம் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்க, தேர் இஸ் நோ இம்ப்யூரிட்டிஸ் ரிமூவல்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ ஃப்ளக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரிமூவிங் ஆல் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் டூரிங் த அயன் மேக்கிங் ப்ராசஸ். ஸோ ஸ்லாக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்லாகுக்குன்னு சில ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருக்குது. சரியா? அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஃப்ளக்ஸ், ரைட்? ஸோ இது எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னா, ஸ்லாக் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பெசிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. பெசிசிட்டி பின்னு டொனேட் பண்ண இது டினோட் பண்ணுவாங்க. B is equal to weight percentage of CaO, weight percentage of SaO2, basic oxide by acidic oxide. The ratio of percentage of basic oxide by weight percentage of acidic oxide, right? இந்த ரேஷியோ தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பெசிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்லாக் வந்து ஹை பெசிசிட்டியாக இருக்குது, லோ பெசிசிட்டியாக இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹை பெசிசிட்டினா என்ன அர்த்தம்? நியூமரேட்டர் அதிகமாக இருக்கும், அது CaO வந்து அதிகமாக இருக்கும். CaO எங்கேருந்து வருது? கால்சியம் கார்பனேட்லேருந்து வருது. சரி, when we add more flux to the blast furnace, the basicity increases. ஓகேவா? SaO2 எப்போ அதிகமாகும்? இது கம்மியாச்சுன்னா. when you don't add any flux or limited flux, then the basicity will go down. சரியா? so these are the important raw materials and its function. ஸோ உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோ காமிக்கிறேன், ரைட்? ஸோ அது பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஃபுல் ப்ராசஸ் இஸ் ஷோன் இன் திஸ் வீடியோ. யூ கேன் watch it, right? To obtain iron from its ores, a large and rather complicated plant like this is needed. On the left are 3 hot blast stoves. In the center are the exhaust stack, the charging gear, and the blast furnace itself. But first, let us look at a diagram of this plant. The hot blast stoves. The blast furnace about 100 feet high and with walls 2 or 3 feet thick. The exhaust stack and the charging gear reaching from ground level up to the top of the furnace. These are the main parts of the plant. We'll see now what they are used for. The charging gear brings to the top of the furnace coke, iron ore, limestone. These materials enter the furnace through 2 gas-tight bell-shaped valves. A current of air forced into one of the stoves is made hot by a checkerwork of fire bricks already heated to about 1000 degrees centigrade. This hot air passes into a bustle pipe encircling the lower part of the furnace, and then into the furnace via a series of smaller pipes called tuyeres. The gases released in smelting pass up through the furnace, out of the top, down into a dust catcher, and are burned in another stove where they heat up the brick checkerwork. Finally, the exhaust gases, containing no carbon monoxide, pass out into the atmosphere via the stack.
Let's now look more closely at what happens near the base of the furnace. From the charge, molten slag and molten iron separate. The slag, being less dense, floats on top. It is tapped off at a higher level. The molten iron, being the denser, sinks to the bottom. It is tapped off at the lower level. A moment more to look over the whole diagram before we return to the plant to recognize the main parts. Near the blast furnace are the stockpiles of raw materials. Limestone, broken into pieces half as big as your fist. Iron ore, perhaps from North or West Africa, Sweden, Newfoundland, or from Northamptonshire or Lincolnshire. Coke, about the same size as the limestone. Often, coke ovens are built quite near the blast furnace plant. These raw materials are taken to the furnace top in skips. Here's one containing coke, about 3,400 weights. Now, right at the top of the furnace, 100 feet up. One of the gases produced in the furnace is carbon monoxide. This is not allowed to escape because it is valuable as a fuel and it is also poisonous. The skip tips the charge into a hopper closed by a gas-tight valve. Below this is a space closed by a second valve. The top valve opens, the charge falls, the top valve closes. The lower valve opens and the charge falls into the furnace. It slowly drops down as smelting takes place. The furnace widens to make the descent easy. A large furnace can produce 1,000 tons of iron per day. To do this, it needs some 2,000 to 4,000 tons of ore, 800 tons of coke, 400 tons of limestone, and 4,000 tons of air. This vast quantity of air travels at great speed round the bustle pipe and into the furnace via the tuyeres. The speed of the preheated air leaving the tuyeres may be as high as 6 to 7 miles per minute. They tap the slag oftener than the iron. The number of times depends on the purity of the ore. They tap the iron about every 4 or 5 hours, but before we go to see the actual tapping, let us just glance at a model of the lower part of the blast furnace, noticing particularly the bustle pipe and the tuyeres. Here is the actual bustle pipe. The men are preparing to tap. They are making a channel in the sand. Out of the furnace comes the molten slag. It consists of the limestone and some impurities from the ore. It is led away from the furnace, down cast iron channels protected from the intense heat by linings of sand, until in the end it pours into a slag ladle. This ladle is made of either cast iron or steel. It runs on lines at ground level. The slag is taken away to dumps, later to be used for road making or for the manufacture of building materials. After the slag has been run off, the hole is stopped by means of a plug on the end of a rod. This is known as a dolly. In tapping the iron, the fire clay used previously for sealing the tap hole is first drilled through. Then, oxygen gas from a tube is directed onto the metallic crust that forms at the bottom of the hole. The hot crust burns in the oxygen, making a hole through which molten iron flows out freely into a U-shaped trough of cast iron lined with fire clay. The 3 men on the left are now withdrawing the oxygen tube.
Floating on the surface of the iron is some remaining slag which must be removed. The channel divides into two with a dam and skimmer across. This skimmer holds back the slag which is led off to the right and into the slag ladle. Men remove any slag that gets through. Coke breeze is thrown onto the surface to prevent a skin or skull forming on the iron. From the trough, the molten iron flows into the cast iron channels, again lined with fire clay, a few inches thick, and with a thin covering layer of sand. These channels lead the molten iron into ladles much heavier than the slag ladles and lined with fire bricks. These also run on lines at ground level. The tapping is now finished. A special gun moves into position to force fire clay into the tap hole, thus sealing the furnace again. Smelting continues. The ladles move away, in this case, to take their load to a pig casting machine, which is a mechanical device for making pig iron. We leave the blast furnace now to see the casting of molten iron into pigs. Here on the left is the ladle pouring out molten iron into a channel. It flows down this channel, which soon divides into two, each leading to a series of whitewashed cast iron or steel molds moving on an endless chain. The molten iron pours over into these molds, which slowly pass along, allowing the iron to cool and to set. The whitewash protects the molds from burning. The chain of molds moves up an incline to the right. Near the top, jets of water spray onto the pigs to complete the cooling. From the molds, the pigs fall into rail trucks, waiting to carry them on to the next stage of manufacture. Down the chute they come, the small ones about 40 pounds, the large ones about 120 pounds of iron. Some are dumped in the yard. No, they're not dull things, they're exciting. For here are mechanos and motor cars, bicycles and bridges, steam engines, needles and pins, all to be made from pig iron, smelted from iron ore in the fiery blast furnace. So this is the video, right? So if you have any doubts till now, you can ask me. ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ எனி டவுட்ஸ்? Okay then, if you don't have any doubts, we will wind up the class for now, and we will move on to the next class. Okay, we will discuss the later things in the next class. Thank you.